the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive tubeerawo every month to Friday saawa zibeera 2 ez'okumakya paka saawa 4 bwe tugendedde mukuwumulamuko I had Mr. Mukoseyano Anthony and he was weighing on the situations that are happening here in Uganda. Kakati saawa eno negatiddwako Commissioner Fred Bamwine from the office of the President. We are going to be weighing on the poverty eradication programs that have been in existence up to date. Zibadde nyingi nnyo zizze zibakyusa amannya naye ng'ekigendererwa kye kimu. Leero bwe batuwa PDM olala batuwa Youth Livelihood Program, bwe batuwa emyoga olala batuwa bonna bagagawale Prosperity for All, bwe batuwa Uganda Women Entrepreneurship Program olala batuwa National Agriculture Advisory Services NADS. Byonna bizze bibeerawo mpola mpola buli mulundi nga bakyusa erinnya naye ng'ekigendererwa kyakujja bannayuganda mu bwavu. Ekibuuzo kiri nti have these programs scored or not? If they haven't scored from entandikwa gye twatandika nayo, lwaki bazze bakyusakyusa? Buzibu ki obwe baba balabye obubaleetera ogamba entandikwa leero tekoze, ndowooza tugende ku Prosperity for All bonna bagaggawale, ate nayo ne bagiraba nayo tekoze bulungi nnyo, ate ne batuleeterawo emyoga 2020 nayo ne bagiraba tekoze, ne batuwa buli ki bazze nga bakyusakyusa. So we want to understand lwaki programs zino zikyukakyukera. Have they registered any success oba nedda? Kwaniriza Mr. Fred Bamwine tuli ba mukisa nno era okuddamu okutuulako naawe mu studios. Last Tuesday twali twogera a theme gye tukozesezza mu campaign ng'aba NRM. Today njagala tutunuulire nnyo obwavu kubanga bannayuganda bakaaba obwavu naye ate waliwo initiatives government zeteese in place okulaba nti ate ejja bannayuganda mu bwavu. Webali nnyo mukama wange. Alhamdulillah. Batu abana batuuliza mu namba lamusizza abali ku TV yaffe eno Digitalk. Njagala ku yuza abo basobodde kufuna ebirungi n'abafunye ebisuubizo bwe tubasaasira campaigns nga bwe zitambula. Eggwanga lyagaliza mirembe, ba MPs batandise jjo okukola campaigns zaabwe. Tusuubira nti ebbugumu ligenda kweyongera kubanga ba MPs bali kumpi n'abantu. Kituufu. So ojja kulaba nga MP ate nabo bangi. Bangi bayitirivu nnyo. Sanga constituency erimu abantu 9-15. So abantu tujja kubataawanya mu kaseera kano k'emyezi 2-3 kubanga okulonda nakwo kukwindi kyegenderwa mu mateeka n'ensi okukulakulana. Naye njagala kwakubiriza okulima emmere ey'okulya n'okufiisako n'omutunda. Era mumbe jja kunyamba butwanga tugende tulambire ennimiro yo. Eyange? Kubanga nze binjogera byenkola. Nze nyine ente zazi. Ngenda kutwalayo kalimiro kange. Emmere ey'okulya eyo yongiina. Twagala okufiisaako gye ntunda gye siina. Kati omwaka ogujja twagala tutandike kwongera okufiisako. Ey'okutunda. Yes. Kubanga nze byenkola nyina zero grazing farm wano Ekyanja. Yes. Tujja kujja tukyali. Era n'obugenda ku YouTube n'oteekamu Bamwine farm. Ojja kugiraba. So njagala kwakubiriza mwenna nti bino bya campaign bijja kuggwa.
naye campaign zinga ziweri tujja kubulira omwana nti emmere teriiwo tukubanga twali mu campaign oba school fees teziriiwo twali mu campaign. So basaba mukulembeze ekyo onyambye n'oleeta omulamwa gwa obwavu ate kukwatagana n'engombo yange eno ya emmere mu maka tulime emmere ey'okulya ne tufiiseeko gye tutunda. Yes. Nze nasoma byanfuna kati mu byenfuna bya mirundi ebiri waliwo kibayita macroeconomics ebyenfuna ebinene enguudo amasanyalaze amakolero but these are which are public. Enguudo masanyalaze amasimu inflation okugitebeekeza kati bw'omala kukola ebyo oyinza kusanga ekkubo aliwo mu bitundu ebimu osanga ekkubo lyakola siriyita mu kitundu kyabwe naye nga baanikako muwogo ku kkubo yafuuka nga compound y'okwanikamu abantu baleeta muwogo okuva mu nnimiro ne bamwanika mu kkubo. ojja kukwata etirinnya road awo olabe. What does that communicate? Is it because ekkubo tebalikozesa? Yes, tewaliwo kibayisawo tewali kyebayisawo twala mu katale kubanga singa labadde busy oteekawo omuwogo bw'emmotoka nebulinnya. But that means they are not producing. They are producing for the stomach consumption. Yes. So kati government ebya macroeconomics neema nti ebyo kati ebimaze birinawo bituuse embadde ngamba kale birina bimala. Of course tebinaba kugwa kubanga ate tewaliwo ensi yali ebimaze na ntujja kati kugamba okay bino tubituusize bwe tubituusiza birina level ebituuse amakubo galimibwa amasanyalaze bagafunye amasimu gatukumpigamu naye ekibuuzo kiri nti gana amasanyalaze balina ekibagakozesa ekibaleetera ensimbi bo balina n'obusobozi obugaleeta bwagayingiza ne mu nyumba. Ekkubo bayisawo ebibaleeta mu katale kati ebyo gavumenti kwegamba okay kino ekiseera okugenda mu kibayita microeconomics. Bamwine wadde amasanyalaze gayitewuwe nekolasi ennungi amaka ge gali gatya walete ensanyufu. President kwe kutugamba household income. Exactly. So tugamba nti kati vision 2040 ekirooto kya Uganda is to have a $500 million economy by 2040. Naye okutuuka ku ekyo kitegeeza nti kati abantu miliyoni kumpi 25 olwaleero abakulu they must be engaged in something productive. Olina okubaako kyoyetaba mu kukola. That's why naye nga sinaba kutuuka ku ekyo because it has been moving hand in hand macroeconomics macroeconomics ziri amanya gobadde gamba gentandikwa kati emyoga simanya they are projects. Yes. Project ya entandikwa yakolawo ki yes awo twagala project ya bavubuka youth livelihood program. Yes. Yakola web ekoze ki n'ebirala but to make a summary of all those programs. Government ya Uganda ng'ekwata obuyinza ya NRM ebintu ebibayita all essential commodities byali bivuye bweru ate n'obyavanga ebweru byali tebimala. That's why emiwendo gyabeeranga waggulu. We had what they call hyperinflation. Olugwe lusanze ku mitwalo 10 leero olw'eggulu ogenda okuddayo 2
hyperinflation. So government yasooka to rehabilitate the factories and attract more. Kati mu kukola ekyo kubanga that time we are collecting 5 billion esente Uganda zeyalina kuddukanya eggwanga 5 billion. But that was vis-a-vis to the population that was at that time. But even population was 12 million. It was not small population. Ekikulu kiri nti abannayuganda mu kiseera ebyo baali bakola ebireeta sente. So government kukulita ezo projects ez'enjawulo kati bwe yazireeta of course nga otaddemu nekyabantu obutafa nnyo health ntuleeta immunization of the 6 killer diseases okugema abaana baleme kufa nga bato kati out of those population kati ebuuse egenda million 5. Out of those major programs I don't know your village, but I want you to be honest with yourself. I have always been honest with myself and my viewers. If you scanned in your own village, yes, how many grass thatched houses were there then and how many are there now? Kubanga omuntu wafuna kasente alowooza asooka kulowooza kwekuba ng'omuntu kusomesa abaana okuzimbako akayumba kategereka oba n'okufunako ekidduka ebyo. So grass thatched houses ntono nnyo. Yes. Naye ekiseera ekyo zaali nyingi. So those different programs have resulted into that. 2, exports zaffe yetufulumya. Yes, yetwalebwa okutunda. Twali tutunda million 2 z'ensawo za coffee. By last year I think we sold 10 million bags. Yeah, true. Ate emwanya eyo gy'olaba mu Uganda tutulinga ensi endala kusanga omuntu ngalo amasamba n'amasamba ga mwanya. This coffee is grown by individual houses. Kitegeeza nti buli omu alina emwanyi yafunye akasente mu nsawo. Kyekimu kubanga tutulina collective enkola yaffe it is private sector led. Ojja kusanga nti equally amajaani kyekimu ti ojja kusanga even sorghum, I mean even sorghum, even millet. So buli bwafuna sente atandika kwekolako. Yes, kojja mu mbeera gy'abaddemu. Now how do you know nti waliwo enkyukakyuka ku lwafu program ziri? Ekisooka by 1986 life expectancy was at 43. Myaka 3 ng'okaddiye balawo omuntu aweddeyo naye bino ng'akyali mulamu at 43. Now by census time this last year Yes. Life expectancy was at 69. I have been told that in 1 year now it has increased to 71. Abantu abasinga obungi kubanga nga tafunye accident afiira ku myaka ki. Yes. Those are the indicators of the quality of life. Ate quality of life is determined by their status, the health conditions. Yes. Nebira. Chokusatu mu economics we say that poverty is relative. Yes. Bw'obanga oli mwavu otambuza bigere nga tolina nangato. Katonda bwakuyamba oyamba balazi zibayita engato baziyita nigina. Ffe eri mu kyalo twayambalanga rugabire. Tuzikola mipiira oba sapato. Sapato ng'ogijjawo naawe. Mipiira rugabire zezaasobokanga akadde awo. Ezivanga mipiira gy'emmotoka. Gy'emmotoka nzimanyi bulungi. So, bw'obanga oli mwavu, otambuza bigere nga tolina nangato. Ffe eri mu kyalo twayambalanga rugabire. Tuzikola mipiira. Tuzikola mipiira rugabire. Tuzivanga mipiira gy'emmotoka. So
naye muntu bw'atandika kufunamu akasente agenda ku kyoyogedde sapatu anti ebbeeyi erinnya n'alinnyisaamu ku level wava ku sapatu agenda kunigina kati abantu bali basatu waliwo akyatambuza ebigere waliwo walugabire waliwo sapatu tugenze kunigina kati ate bwova kunigina kati oyingidde mu ngato bano bantu bebamu bawangalira mu kyalo kikimu. That's why we say poverty is relative. Kati ono atambuza ebigere mwavu bwazifuna bwati agula sapatu nowa sapatu mwavu bwazifuna bwati nigina owanigina mwavu bwazifuna agula ngato n'ebirala atambuza ebigere bwazifuna akasente agula kagaali maanyi ga kifuba era ffe mu biseera bitwakulirangamu amaka gabeeranga n'eggaali zabazitalaale gaali matono nnyo usanga mumuro kalimu abantu nga babiri abalina eggaali muva ku gaali ogula kapiki nejjukira wakyaliyo bana batambuza ebigere wakyaliyo bana obugaali kati ow'ebigere ayegomba wakagaali wakagaali ayegomba wapiki wapiki ogamba wegomba wamoloka. That's why you say poverty is relative. Buli omu kusinziira wakola ki waali. Now there is what we call absolute poverty. Omuntu when we say absolute poverty oyo muntu atasobola kwetuusa kw'emmere tasobola kweyambaza tasobola kufuna waaso shelter tasobola kwetuusaako kintu kyonna mu bulamu. That is absolute poverty. Kati mu Uganda abo oyinza kubanoonya nebabula bateeka okubanga gyebali mu regions eziri ranked with high levels of poverty. Gyebali naye at least usanga ng'alina ennyumba nga yasubi. Because mu kuzimba ennyumba eyo temulina kyemwetaagisa kya ssente kugizimba. Ennyumba ttaka lyabwerere, emiti gyabwerere, essubi lyabwerere. So era naalina mukwano gwange musajja mu America bali omuyita Dennis. Olunaku lumu yambuuza naye mu Uganda baavu babeerawa. Naye nsidde baavu bwe bali bangi. Nga talaba baavu mu Uganda? Yes. Naye kati nangamba no. Mu America abaavu babayita vagabonds. Government abateerako nka tugambe nga hoteri balina we babeera. Bajja mu kifo ekyo ne balya emmere ku makya ne bakyusa engoye ne banaaba ne bagenda for free. Naye gavumenti tefaayo gibasiiba negibasula. For the government it provides health care and food and clothing. So it is up to you n'onyaawo okusula. Kati mu Uganda awo gye bali. Kubanga n'omulalu bw'agenda kasasiro afuna ekyokulya ku mmere y'abantu gye basuddeyo. But I think it is because government enateekawo nkola yo singa eba egiteekako bajja kubeerayo abajja. You see, waliwo nebirabidde ku mwezi oyo Munnayuganda yafuuse meya wa New York. Yes. I have forgotten to congratulate him. Mamdan. Yes. Oyo omusajja I interest you osome ebisuubizo byamuyisizaamu bw'obitunuulira ne Uganda tewaliwo njawulo. Naye ffe ate America erina emyaka 35 egy'obukulu. Naye yagambye ajja kulaba nti ebbula ly'emirimu liggwawo. Mu Uganda nakyo si ekizibu. Kizibu number one. Then high cost of living. Rent kwekanama. Yagambye agenda kwogera ne ba landlords. Awo bakendeezeeko. Yes. Yagambye nti high cost of transport. Agenda kulaba nti ateekako basi z'okutambulira abantu bwereere. Now transport si kizibu lwale mu Uganda? Nnyo. Yes.
n'agamba nti ne high cost y'ebyokulya emmere so bw'ogenda kulaba conditions yayogeddeko nga ze zimu eziri wano ewaffe naye ffe abasinga omubiri mu Uganda tulowooza nti America yakola ki nti yatuuka but it is era bw'ogitunuulira embeera eri abaavu gye bali yes naye kyebakola kyebatukubisa bamanyi kumanya what should be said and where kiki kye batogenda mu media si buli kimu kigenda mu media. In America there is always almost about 100 people who die because of gun violence. That number is per year? Almost per day. Per day. No. So that's what the Bonga Bamanyiti, once it is depicting American bad light. Tumikiteeka mu bantu. Naye ate wano bw'okwata omusibe bakudimandinga omutwale mu kooti within 48 hours. Yes. So bo bakwata kiri do as I say but not as I do. So poverty bweti bwefaanana it is relative. Kyovulaba abantu bangi bakaaba nti baavu naye ebigambo bino byannema okubyawula being broke and being poor. I think broke kaseera. Poor tayinirako ddala. Naye no wa broke. For instance, oyinza kuba nga oyina katugamba mayumba. Nenga just toyinaamu cash. Naye abantu bakusosola buli mwezi. Mwezi tugunaggwa. Yes. Olina obuyeetaago bya ssente. You are broke. So you are broke. Yeah, true. Mu Uganda katulwala ekireetera abantu okukaaba obwavu kankikubuulire. Change in lifestyle. Government says edda bw'abeeranga ne ssente you could not do any investment. Kubanga bw'atandikanga kugula siminti ekiro bajjanga abaserikale zituwe. Esente. Yes. Antwala byongozimba. Otandise ozimba. Naye kati nziguze mu siminti bakuma masasi. So there was insecurity. Abantu ne basalawo omwana omukozi wange bw'aba ayagala sente kabina. Abeere nazo mu nsawo. Abantu ne basalawo sente zaabwe ne zibeera kabina. Ne batandika kuzirya. Kati bw'ozirya ne zigwawo. Noddayo ku zero. Ku zero yennyini. Kyova laba mu economics tugamba nti the marginal propensity to consume should always be lower than the marginal propensity to save. Bw'oyingira hoteri n'emitwalo ebiri vaamu n'emutwalo gumu 2,000. Ospendize kanaana. Naye mu Uganda basinga obungi agenda mu n'emitwalo 2 n'afuluma nga bamubanja omutwalo. Ng'alidde excess zina zimazeeko n'afuna n'ebbanja. That's bad economics. But what causes that? Isn't it because... So kyovula kati abantu bakibakaaba obwavu. People have invested in properties, particularly real estate. Ukwata kasente ogula plot ya milioni 10 milioni 2. Muntu nosigala ku zero. And you cannot sell a plot to so kitunda ntogende gure mere. You cannot. So kitegeeza ogenda kutwala ebbanga ddene nga toyinaamu. Era bw'okusingana gati government entamye ndi mwavu government etusibye mu bwavu. Yes. Kubanga toyinaamu kati eri property togitunuulira. Togibala nti wali wakoze investment. Kati era n'otandika kuzimba. Omuntu azimba toli musanga walina wadde 10. Eva ziba zigula material. Buli kaseera zifuluma bufulumi. Olina abaana b'osomesa. Yes. So
abasinga obwonkyoli kibayita obwavu be bantu abinvestings in real estate, abe bantu who want to live an artificial life. Nosanga Bamwine na mikwano gyange banyumirwa okulira emmere ku Sheraton. Nawe n'obeegattako. Andi mikwano gyo. Nenge ensawo yo tedinakusobozesa. Tonafuna obusobozi obwo. That class strata. Ekyo kyekireeta okugamba nti obwavu, abantu baavu kituufu naye si baavu but they are broke. Kati broke mu Uganda simanyi bakiyita. Abasinga commissioner tukkiriziganye nti waliwo regions mu Uganda ezize zirankingibwa. Anti katukoze bulungi. Bwebagamba regions ezirankingibwa ozigeregaranya n'endala. Kitegeeza baawano abeeno balina kwakubayinaako okusinga kaaki abeeri. Yes. Naye tikitegeeza bano nti tebalina. Abeekalamoja balina. Genda yolabe ekizibu kyali kibayita cattle rustling, okubba ente n'okutta abantu. Gavumenti yasalawo neteekako full stop. Full stop gimanyi bwefaanana? Ngimanyi. Gavumenti yagamba nga bw'oyagala kubba n'otta abantu beekalamoja, you are either dead or in prison. And for the last, I think, 3 years now, the region is peaceful. Yes. So baavu bw'obageraganya n'ebitundu ebirala. Naye ate nabo si baavu nnyo kubanga balina ebibalina. Balina ettaka, balina ente, balina endiga, balina embuzi. Those are their major activities. Then there are some districts in Karamoja who grow crops. Yeah, that is true. So, obwavu bufaanana, but that's why government is saying, and NRM, nti myaka gino etaano egijja, government ejja kumakinga sure nti PDM kiba kyetaaga gyongeremu ssente. Kubanga bannayuganda bayiiya naye badde balina ekizibu, where do we get capital? That's one. Two, ne bazuula nti waliwo groups ezitayingira mu myuga, ezitayingira mu PDM, okugeza nga aba LCs, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono, abo tebalowoozebwako. So government is saying no, buli omu ateekwa kwenyigira mu nkulakulana y'eggwanga lino. We shall also provide a fund for them. Abaana bamaze university nga tebanafuna mirimu for 2 years, nabo bagenda kufuna ensawo yaabwe noyiwola sente ezo nogenda nokola ebyo. Abali mu business already go to UDB, there is a development fund zakwewola. So ebyo byonna bivudde kubanga lwakitwogeza n'emaanyi. Yesterday somebody was showing me ekisaawe ky'Hoima ekyawe kyogenda costing Afcon kyawedde. Twakamala kumaliriza ekisaawe ky'abadusi high altitude in Sebei ne Kapchorwa kyaggwa. Lira stadium is mukosi. So ate si kituufu nti Abannayuganda bonna beesobola. Abasinga the biggest percentage tetwesobola. Census wagikoze ddi? Nakoze research. Sakoze census, nakoze research. Manyi lwaki nkikubuuza? I'm very sure nti research tonagikola nti out of 30 million people you have interviewed, at least 10 million. Tikiri ekyo. Naye abasinga ku betu interviewing. Oyinza kuba wavudde ku ono ayagula emmotoka nga talina waasula. For me, when I was appointed, agamba you not buy a vehicle nga nkyapanga. But on those personal decisions that yes, do not really but matter when. But in the major environment, they are not small. Kubanga
you are living an artificial life and you cannot manage it. And when you fail to manage it, your children now are going to come to me, either for help or to commit crimes. Before nga tutunda tukawo commissioners, njagala tudde wano ku projects za government ezize ziteekebwawo. Mudetermininga mutya success y'eno project ne mugaa kati eno it has achieved ebigendererwa byayo kati ne mutuwa endala. Oba it is after realizing it eno tekoze and then you bring another one. No. One, before a project is wound up, basooka ne batunuulira beneficiaries. Who are these beneficiaries? Bw'omala kubamanya, then you cross-check how have they benefited from this government program. Yeah. Naye ekyo kyandibadde kikolebwa kiru bulungi singa tulina civic education. Abantu mbamanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati bw'ompulira ennaku zino ddembe lyaffe, ddembe lya bwe bwange. Eririwa. Lyokwogera, lyokwogana. Ate nga liba ddembe lyabwe. But in the eighth governments ezasooka eddembe lyalirazewo. Tetujja kubanga to living in the past, we want to live in the present. Where omuntu wabeerera n'eddembe okuyisaawo their opinion without being censored. You see, rights according to the Constitution, yes. I think Article 26, rights must go with responsibilities. I agree. So you cannot emphasize right. No. Without you doing your responsibility. Yes. Because if you do that, then you are not caring about your neighbor. Yes. Tolowoozezza ku ki activities ziyinza okosa abakuliraanye. So, poverty lwali wetu wefaanana, but we have had some mishaps. I normally write to government mbagamba nti we are not inventing anywhere. Abantu mpanga bazikola dda. Even if we did copy and paste, the impact would be felt. Yeah. So, oyesanga nga omuntu agamba ndi mwavu, yes, naye nga ayina ente 10 naye ente tekitegeeza sente. That's why most economists are advising people, don't tie your resources into assets. Hey. You have the assets, but you must have liquid cash to help you transact normally. Kati takabonare kuma at 70 years ukyalina negwe katumaze kufuna eboro birwadde onafiye kachako kwotaddeko nogamba nti mu retirement yange kandi tira sente ekikumi nakijanga wa. So that's the biggest dilemma. And naddala abayivu abasomesa economics in universities, majority of them are not practical. Sanga omuntu asomesa economics talimangako, tasuubulangako, takolangako business yonna. Yes, but ali mu theory. He's a lecturer of business. Yes. I got a disagreement with a group when I was starting farming. Ngayita abakugu bampabule. How do you feed a cow? Eri mu kiyumba. Musajja nagana bwaki kibuuza njagala kutandika naye I thought I should start with this knowledge. Nagedde nabinyonyola yansi byereeti kati yamala kubinyonyola nimbikwata. Now one day nimuyita ntajalabe wentuuse. Agata gukyabula nnyo ekizimbe twetaaga futi 14 ne 15. N'amenya ebintu bino byali byetaaga nimuganda ye kati ono agenda kuyita misusu egyo abakyakola business. Kubanga abantu abo babiyita double Z zenkola zendya. Yes. Naye kati omugamba alindeko
so kateke akube ekiyumba mugende mu hiring auditor then alyoka amayinda omusajja ebyala ebigere byali bituufu. So to me we have moved a step and a huge step. As you move that step, kiki challenging? What challenges is affecting programs zino? Kubanga we know of all these programs zetumenye, only one or two have really worked to a certain extent. Zisinga obungi tezi working to your expectation is imengaba initiators, but well you might deny in the public naye nga amazima muba mugamanyi nti ezimu tezikoze. Negwe bwakirowoleza mu ggwanga eritandibadde eddungi. Nze ndowoleza mu ggwanga eddungi. Yes. Kati waki olina why are you doubting Thomas? No, I am not doubting so. But it is the truth. Nti programs zino ezisinga obungi tezikoze. Ng'ogyeko emyoga ne ULP, Youth Livelihood Program, so they somehow achieved. Nezino ezisinga obungi simanya bonna bagaggawale manye entandikwa zirina just a certain group of people ze ba benefiting. Yeah, you see, NRM buyajja yaleta ekigambo bakiyita affirmative action. Waliwo groups ezaali marginalized ng'oteekwa okuzikwata ku mukono. Oziyimuse. Abakyala abafuna makerera 1.5. Abavubuka. Naye kati ne 1.5 mukyagyetaaga rero. Tetukyagyetaaga. Lwaki tugijjaawo? Mwana of the advocates bagijjeko. 1.5 z'abakyala. Abavubuka tubateerewo kaato kaabwe. So NRM came to demystify all these lies. Naye ze kinkwatako ate ekinsoomooza. Kwe kulaba omuntu atawagira gavumenti naye n'agaana ne programs ezikulakulanya abantu bakiikirira. Yes. Mbunze siwagira NRM so sijja kugenda kunoonya ssente za naye ate omusaala ogugwe tugwosanga era bugula olunaku olwo mmeza bwe bakubyedda. So we have a crisis of leadership. Kubanga kyankwanzi yatuyambangako. Mwaji politicizing and mjifuula ya NRM. Well, singa yali ya NRM yandibadde ekola. Yandibadde etwala ba NRM. But as we speak, government has decided we shall take on the technical people. They take the technical for initiation. To initiate. Era kati butwogerera abayuwala endowooza be baliyo wakavaayo abalansi the public department etwala abantu baayo nebabayigiriza the political history of this country. Kubanga basinga obungi mumwe muli banafu mu kusoma n'okunoonyereza. Kati ekyo gavumenti egamba nti nedda sente zintaddeyo nga ndaba nyingi. Mr. RDC, what is about emyoga? Kati RDC n'adduka emisinde. Kubanga kimanyi nti emyoga gye mu kitundu kye wagenda kukubira information yagifunye. N'agenda kati ng'omuntu ng'oyo bw'aba ng'oyagala kumuyamba ave mu mbeera eyituyita y'obwavu ati abeere bulungi omwongerako ne technical knowledge. So where we have reached as a country, almost buli omu alina kyasobola kukola. I normally tell people nti Uganda buli omu singa alunda ente egi ng'ekwalita zaaka abiri n'otunda ttaano anti nkubuulidde enjogera ya discouraging abantu. I am not discouraging, I'm stating the truth. No. Kati nga wano if bw'ofuluma ekibuga wano e Kampala all the roads 20-30 miles tulaba nsiko kweri ekolawo ki esente ezirigula nayo teziriiwo liriko nnyiniyo ensiko eyo eriko nannyini. Yes. Kati okufuna akasente okugijjawo nako tekaliiwo. Okyogedde n'ogamba nti bannayuganda basinga ba double Z zenkolawo zendya kati zakolawo zaalya tasobola kuzisavingako asobola okugula ka plot of land alondireko.
oyinza obutagula noyeyanzika muteeka walimu kyebayita muteeka ly'ettaka kyebayita obusuulu n'envujo. Obusuulu zisente zimukanyizaako mpa ettaka lino okozese oyenza 10 tugabane obwe busuulu ate nafunawo ensawo 5 ez'akasooli tugabane kubanga alise kapito y'ettaka. Abalala bagezaako okulaba nti wadde tebanatuuka gye balaga naye balina programs nungi wadde tezinatuuka gikola gye ziraga. But also the truth must be told nti bwe olina baana kumpi miliyoni 2 abavubuka, what are these unique programs, unique affirmatively nabo kubasika ng'obutwasika abakyala nebava mu fumbiro nebajja mu bukulembeze nebajja ne mu TV. That was unheard of. Having a woman present on TV? How? Even if a man cannot do it, how can a woman do it? So things have changed, very many things. And able to be somebody who took away because of the many government projects. Ziyakora ruli zava mukino. So kati awo kiba kitegeeza nti singa buli mu bantu bona miliyoni 2.5 bonna benyigira mu production nga balina kyebagala okukola nga balina kye bakola, the country will be very, very different. That's why the president has now introduced even skilling. Kubanga yakizuula nti awala abaana either abatasomera ddala oba abatuukayo ne batolokayo nabo na Uganda. And he has promised, first of all, to increase the institution, even the branches, and also to pay scientists well. And there's no country which has ever grown without scientists. Fena twasoma naye waliwo no argument. Omusomesa yasomesa ajanjabwa doctor. That at the same time n'omusomesa naye yasomesa doctor. But kusinziira w'osinkanye. Yes. Bwebati bwokuddamu. Omuntu abeera nabadde nsoma report eggulo eya economist nga agamba nti programs zino ekizizingamizza ye corruption ezijjuddemu nti ekigendererwa kyazo kiba nnungi n'ebiseera kiba kirungi naye ebiseera ebisinga nti tezituukiriza kigendero olw'ensonga nti abantu abazibeeramu esente zino tezituuka ku ba beneficiaries zina we zikoma. No kituufu edda bukyali. Ne kaakano. Ne PDM sente za corruption era PDM alimu corruption. Sente za PDM zigenda direct. Nti ne corruption y'abantu kumujja mu esente bakugamba ku miliyoni 10 ze munzirizaayo emu. Kati nzi ekimukisa omubi awaaba n'awaabirwa bonna bamenya amateeka. Yes, in the Ugandan laws, the one giving and the one receiving, they're all cool. Yes, bona bamenya amateeka. So I'm trying things to government. Abasajja bano tubalize okumala ekiseera. Let us withdraw. Betengerere. Ensi sobola kutambula. But you find that Uganda ino obuvunaanyizibwa to stabilize the region because we want their market. Then tulina obuvunaanyizibwa bw'abaana bw'oyogerako. Wadde bakwatibwa okukola ekikolwa kye bakoze. Naye another side of the story. What would you bandikoze eki? Bandikoze eki? Kubanga when you look at the youth that we have in this country, ate balina ne challenge aba youth. They think it is a permanent stage. Nti yalibeera muvubuka mpaka. No. This money for youth livelihood has come for you in this period. Bugiyitako oba tokyagisobola kujja obasigadde. Now,
waliwo abantu abaagala kukozesa abaana mu ngeri eyo. That's why the president now has said omuntu yenna ayagala kusoma ajje ffe tumulagirire wasobola kusobola skills kubanga skills gwe mulimu bw'oziyingiza mu bwongo zisigalamu otambula nazo. And there are not many people skilled. If the president had not affirmatively increased the salaries of teachers, they were running away. But bali bagenda ne basaba early leave, early retirement. One more package ejjudde bulungi. Agenze mu ggwanga eddala kukola ate ffe natuleka bubi. So as a country we are grappling all this. Naye nze nandikubiriza buli omu oyagala eggwanga lifaanana tti. Nakyogedde wali nti we have not made any hwiru. Abantu alinsi ezituwadde twenkana nazo zitwegomba. Ne waliwo ezaali zitwegomba nga tuzeegomba. Nazo zitwegomba. Because bw'ogenda kulaba nti omuntu nga ano yalondeddwa IGG. High rich experience speaks it all. Bonna balondebwa ebisaanyizo babeera nabyo. Naye tebakola. Naye ekizibu ekikulu bamuyita Mr. Inspector. Inspector bw'olaba sente zijja mu commercial office. Tuwandibwadde lwaki inspector ne PD mufuko person tubatambula ne chief ono n'abalaga nti wano tubeere nga kino kitukolako. Why is he or she doing that? Concealment, corruption. Abamu tebagambwako. Yes. Jijukira ku mulembe gw'omukyala Betty Kamyanga ategeeza nti she has followed up these people. But we also remember the president telling you leave these corrupt people for as long as they still and invest here. Ebbaluwa sibi yali esoma. Akapande wakasomya bubi. Teyali bbaluwa. It was a speech. It was a speech in Kololo. It wasn't a letter. Akapande sinakasoma bubi commissioner. So you find that even if IGG abeera ne will, the systems z'abasanze in place tezimusobozesa kukola mulimu gwe. Ekyo wakijja kuye oba? Tukijja ku the inefficiency of the IGGs betufuna. So that means bali ku grappling ne systems ezo. Those bodies are good and bad. But akonka mbadde ntunuulira nti projects zino zitwogerako bazikyusiza embeera z'abantu ng'ovudde ku biri ebinjogedde, but also look at families which are headed by single parents, particularly women. Do you know they have managed to take their children to school? Chitof, yes, they have. How was the situation in the past? They couldn't because waliwo embeera eyali tebasobozesa. Waliwo embeera eyali tesobozesa bakyala abo kubanga balabirira abaana babo olw'ensonga nti bateekebwanga nga bakola production on a small scale, so nga producing for home consumption. You see, nze kankubuulire nkoze mu government for some time, by the way, naye bw'omba njogera ku Uganda eyange eyaffe nyina obuvunaanyizibwa okulaba nti buli kirungi nkiteekeko ku Uganda. Then ekinaaba nga tekinaba kutuukibwako, I must explain why. Katulaba our presidential candidates, we shall do this, to the extent what presidential candidate yatuuse Palisa, yes,
mumala kufuna obuyinza ngenda kubalagira mudde mu ntobazi mulimu omuceere. Is going to be ayagala bwa president. That was a blunder. No, it's a tanabu kyetonda. He may not know the consequence of the statement. Really? We're just thinking. Environment wefaanana kati global warming and climate change. Aspiring president mujja kudda mu ntobazi. Mulimu omuceere mu ntobazi. Ate naye awo nabamuwuliriza nabamugoberera. Aba yategedde kye baagala okuwulira. Uganda is very gullible. Very gullible. Nga tumaliriza commissioner, gwe nga economist, singa bakuwa full authority, kintu ky'oyinza okukola okulaba nga okendeeza ku bwavu obuli mu Uganda oba okubumalawo sinakindi? Actually nze ntunuulira kubumalawo. Yes, okumalawo obwavu mu Uganda. Naye mwe nga mukoze ekisiraani mumpa omukisa ogwo. Tekiba na kisiraani guba mukisa. Mbabuulidde. Mumpa emyaka egi? 2. Nimbawo eggwanga limu nga literedde. Kubanga Uganda kati bututuuse bulamu ebintu 3 byokka. Bibiriwa. 1, to build capacity. Okuzimba obusobozi. Mu kulondoola emirimu. Inspect. 2, to have a harsh law. Etteeka ekakali. Regarding lazy people. Lazy people. Waliwo abalina emirimu naye They are not performers. Yes. Harsh punishment. Abo beetaga harsh punishment. Waliwo of course they corrupt. Yeah. Muntu n'aba trillion esente namusigana ng'atambula kkubo. Ne bamukwata ne bamala ne bamuta ku bbeeyi. Then 4, kuba okuteeka abakozi ba gavumenti bonna on full alert with targets. I design a program nti bw'ota delivering shows 5 mu week, Nga weesibwa. you consider that So- you don't have a job. Yeah. I mean, that's what other countries have done. Zitubadde twenkana nazo. Weegoba tetulina kugoba. Ne bw'aba minisita wa industry and technology nti ye Yes. twetaaga factories 10 myaka gino ena. Myaka ena. Kati gwe kakutandu tuke mwezi mu mwaka gw'okuna Nga akakolako 3. nga bakolako 3. Tuba kyetaaga kubuulira. You pick your bags and go. So supervision, harsh punishment and changing the legal regime. Bye bikyabalamu byokka. Kubanga amateeka gonna getulina n'enkola y'amateeka it is colonial. Abazungu kubanga bo baatuuka dda. So twakwata bukwasa ekyabali ne tupesita. Kwate kyennyini. Of which ebimu Wano kyetaaga omuntu kutuule ku disika ye akubire buli department olubulunaku. Sebo okyayagala mulimu gw'oba nedda. Nti nkyagwagala mukamange. Kino kinetaaga mu weeks 2 njagala report. Why aren't we giving abavunaanyizibwa this kind of ideas? Tebajja kukisobola kubanga 1, amateeka getulina ga kibugwe. 2, bano etteeka erikwata ku balyake teriweesa harsh punishments. Then another crisis that we have is in the constitution, whereby article, forgotten the article 89 or 79, ngegamba nti parliament erina obuyinza bwenkomeredde okukola etteeka erisobola okuteekesebwa mu nkola mu Uganda. Parliament. Yes. Now, really wadde abaka baffe ba kibugwe, can anybody legislate himself out of power? No. No, it is an kubanga obo baali bateekwa kuteekako how will it be done. Yes. Kubanga kyovala baga even ring-fencing them. Tuba oyagala kuvuganya, you must resign your job. Yeah. Why?
So really, if we can correct these ones, kubanga Bannayuganda say, I have no doubt they are hardworking, they are innovators, naye ekizibu Tetwaga reforms in mateeka. Nyo n'amaanyi. But everyone has been talking about these reforms. Naye lwaki tezibaddeewo, lwaki teziri mu kukolebwa? Sensogera reforms zoyogerako. Reforms zange za kukyusa enkola ya court, legal regime. Omanyi nti mu mateeka yaffe tokkirizibwa omulamuzi ng'ali mu musango ng'agutandise gwoza. Tokkirizibwa oguvaamu. Omulamuzi takkirizibwa kugamba nti sikyalina saagala kuwoza musango guno. Ate gugwo, why did you come to the law? Bwe mba nga nnyinza okuba ne conflict of interest, can't I step down of the case? Mu Uganda lwaki kinakkirizibwa. So ezo singa tukola ku ebyo, I'm very sure then we close the leakages. I'm very sure nti sente zitulina wadde si nyingi naye zimala bulungi kutwala mu nsi ensuubizi. Ensi ensuubizi oba tunagigenda ddi, God knows, but anyways we were giving an inside perspective on the government programs nga zitunuulira okuba nga ate zikendeeza ku bwavu bazijjawo obwavu babulwanyisizza kuva NRM bwe yajja mu buyinza. Weewaawo balina we batuuse naye ng'ate olugendo lukyali luwanvu nnyo. Mbadde ne Commissioner Bamwine Fred ngenda kuba nga ate musaba atulekereyo akagambo akatalekeka. Nga tumaliza programu eyo n'ebigambo bibiri. Mbegayiridde tuli mu campaign. Lemakemebwa n'otandika kugenda mu kintu kye bayita eggaali oba okugizimba. Era bw'oba nga wagizimbye, yabagamba bazimbe eggaali. Era bw'oba nga wagizimbye nkusaba gizimbulule nga bukyali. Why is that so? Nja kukikubuulira why. Ekyokubiri, ensonga y'okuzimba obwana lukalala bawagizi bammwe. Radicalism. Uganda tutunulira Bannayuganda n'oyeebuuza emitwe egikola. Omuntu ng'akutte enkoni okyo omuggo agoba omupoliisi. Omupoliisi alina emmundu erimu amasasi. Esasi from what leader, sorry. So, olaba nti abo baagala kutuleetera ekizibu. Nze mukuwa amagezi nti bw'osingana mu byokwerinda oba muganda oba mukwano gwo n'akugamba nti wano tosalawo mugondere wakiro esalinkiriza eri ojje mulope wa bakama be. So eyo ensonga gye ndowooza era agent abantu abakulembeze kugikwatako. Ensonga ey'okubiri busosoze mu madiini mu mawanga. Olino bamulaba bulabi tebalina ebirowoozo tebaagala kubiwulira. Munyankole tongamba be batumbonyaabo. So sectarianism cannot build a country. It cannot. Bw'oba ng'olina ensonga yiyo gy'olaba nti tekolebwako kiteeke ku meeza. Janje eyogerweko. Yes. Because kati NRM ebyesuubiza bw'oba nga toyagala abaana basome kijangu kimwatire mu sikyalo. Nedda. Ffe abaana baffe tetwagala bagende ku ssomero. Exactly. Otherwise, Bannayuganda bayiiya, they're innovative, very creative, and they can make something. But we have those tulina obumulumulo obutekulongoosa mu nnyumba yaffe. Kyomukisa mulungi Richard Todongo, Secretary General NRM, n'amulabye ng'alagira police to investigate what happened. Then if they were culprits, they should be taken to court. So ekyo olaba nti kino ekitwala. So nsaba n'abakandesa abalala bavumirire. But last. John abadde analyzing statistics to commission. Yes. NUP yafielding aba MPs for 60%.
40% ziri awo zirinze Museveni. Kati awo tulaba nti ekizibu kiyingidde. 2 ku councillors aba 3 Yes. nupu ya registeringa ya fielding abantu 10,000 abantu 65 ku no those are sub-county chairpersons. Sub-county chairpersons abantu 65 ku 25,000. Wali kuba kansala mutwala gumu 13 mukuru ye Yes. na fielding 12,000. Ku mutwalo gumu 13. Now, if you don't have structures, Yes. wadde byamagero bibaawo bigenda kuyitawo. So olimpita wano We are praying that you also don't fail. kikyawedde That was the prayer that you also don't fail, such that we go into a ground that is leveled. tikisoboka. So really, to me, when I'm talking about my country, I don't care. Nentekola nti ebyendowooza ebizimba eggwanga mbiteeka ku meeza. You may love it, you may hate it. Nenze nkubuulidde eggwanga bwesande kutambuza. Yes. That's how a country can develop. But of course, government eno yajja nga abantu bava mu nsiko. So it could not do everything at the same time. At the same time, yes. But also at the same time, rebels don't disclose where they are. Museveni tugenda tumugyewa kubanga nze ndaba nti abantu batono nnyo abeesimbyewo nga baagaliza eggwanga abasinga obungi kati Abasinga beeyagaliza. Kati yabaga naye mukuume emirembe. I want to assure you on behalf of government mwatulaba nti abantu bajja kukuba kalulu kaabwe mu mirembe nga tewaliwo mirembe. Musiibe bulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege okuba nga otuwadde akadde ne twogerako ku nsonga eza projects eziri mu kubanga zamba abantu okwejja mu bwavu ate bannayuganda ne beesuulirayo ogwanagamba obutazenyigiramu obutafaayo kulaba nti ate bagoba ku ssente zino okulaba nga bazikozesa okwejja mu bwavu. Olwaleero we brought these programs tuzileyinze bbeya osobola okulaba nga oziraba ogenda oziganyirwemu. Waliyo industrial hubs banaye weeba eri mu kitundu kyo kirungi nnyo ate ne bweba teri mu kitundu kyo oli Kampala tolina mulimu. Why are you not shifting to Mbali? Osobola okuba nga ate osembera kumpi n'ekintu ky'oyinza okuba nga ate oganyirwamu. Mukama wange mwamushaziza bulungi. Abagisi batukoneddemu. Bwe bulungi kirungi ekyo. So ngira kubaagaliza olunaku olungi sisinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning. Have yourself a good day. Thank you. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.